idan kana so zaka tura ainihin files daga wayarka zuwa kwamfuta. So abu na biyu shine sai ka buɗe ainihin bluetooth na kwamfuta ɗinka, kamar yadda kuke gani screen ne wannan na kwamfuta. So sai ka zo ainihin ga yanayin kuna gani inda arrow key ɗin nan yake nuna sunan gurin nan, za ka gani ga nan inda aka sa show hiding icons. Sai ka danna shi, idan ka danna shi ga icons nan sun bayyana, ga nan har da bluetooth device. Sai ka clicking akan bluetooth device, daga nan sai ka yi sama, nan yana highlighting, ga nan sai ka sanya receive files, domin tunda kana so zaka tura wannan ne kwamfuta ɗinka za ta receiving ɗin files. So sai ka danna shi, in ka danna shi ga nan dialog box ya buɗe, ya ce waiting for a connection. So za ka jira bluetooth ya yi connected. So sai ka zo daga nan za ka zo ka nemi file ɗin da za ka tura a wayarka, kamar yadda kuke gani. Sai ka nemi files wanda za ka tura a kwamfuta ɗinka. Let's say bari mu ɗauki bari mu ɗauki folder. Sai mu ce share, sai ka danna bluetooth, yanan device ɗin da ke connect a bluetooth ɗinka sun bayyana. Sai ka danna ainihin desktop. Kana danna shi kamar yadda kuke gani zai connecting directly a computer ɗinka. Can dama ta ce waiting for a device connected. So ga nan yanzu ta ce the file is being received. So yanzu ta yi connecting kenan, ta ce file ya yawa. To kamar yadda kuke gani ta kammala receiving na wannan files. Ga nan sai ka danna wannan finish. Yeah.